जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
Hare Rama
Jai Ho Radha Govinda Chandra, Radha Govinda Chandra Radhe. Jai Ho Gauranitai, Jai Ho Gauranitai, Gauranitai, Jai Ho Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Hari Bol, Nitya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Hari Bol. Jano Vishnupada Paramahansa Prabhupada Shattarashata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Anta Koti Vaishnavrinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda ki jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premanande Hari. All goes to the assembled devotees Hare Krishna. All goes to the assembled devotees Hare Krishna. All goes to Sri Sri Guru and Gauranga. All goes to Srila Prabhupada. Om Vishnu Daya Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we will be reading from Canto 1, Chapter 8, Text 20. Text. Tatha parama hamsanam Tata Paramahamsanam muninam amalatmanam Muninam Amalatmanam bhakti yoga vidhanartham Bhakti Yoga Vidhanatham katham pashyema hi striyah Katham Tashena Ishtriya tatha paramahamsanam Tatha Paramahamsanam muninam amalatmanam Muninam Amalatmanam bhakti yoga vidhanartham Bhakti Yoga Vidhanatham katham pashyema hi striyah Katham Pashena Ishtriya tatha paramahamsanam Tatha Paramahamsanam muninam amalatmanam Muninam Amalatmanam bhakti yoga vidhanartham Bhakti Yoga Vidhanatham katham pashyema hi striyah Katham Pashena Ishtriya Tatha Paramahamsanam tatha paramahamsanam Muninam Amalatmanam muninam amalatmanam Bhakti Yoga
vidhanartham Bhakti Yoga Vidhanartham katham pashyena hi striyaha Katham Pashyema Hi Striyaha. Tatha, besides that, besides that Además de eso, Paramahamsanam Paramahamsanam of the advanced transcendentalist, of the advanced transcendentalists de los Muninam. trascendentalistas adelantados, Muninam Munina of the great philosophers or mental speculators, of the de great los grandes filósofos o especuladores mentales, Amala Atmanam, Amala Atmanam those aquello cuya mente es competente para discernir entre el espíritu y la materia, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, the science of devotional service, la ciencia del servicio devocional, Vidhana Artham, for executing, para ejecutar, Katham, how, cómo Pashyema, can observe, pueden observar, he, certainly, ciertamente, Striya, woman. mujeres. Translation by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service onto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? Traducción. Tú mismo desciendes para propagar la trascendental ciencia del servicio devocional en los corazones de los trascendentalistas adelantados y especuladores mentales, los cuales se purifican por el hecho de ser capaces de discriminar entre la materia y el espíritu. ¿Cómo entonces podemos nosotras, las mujeres, conocerte perfectamente? Purport. Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upanishads that the supreme truth, the absolute personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowable by great learning or by the greatest brain. He is knowable only by one who has his mercy. Others may go on thinking about him for years together, yet he is unknowable. This very fact is corroborated by the queen who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisance without reservation. The Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country and in every sect of religion, it appears that the women are more interested than the men. The simplicity of acceptance of the Lord's authority is more effective than showy, insincere religious fervor. Significado. Por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Hasta los más grandes especuladores filosóficos no pueden tener acceso a la región del Señor. En los Upanishads se dice que la verdad suprema, la absoluta personalidad de Dios, está más allá del alcance de la capacidad de pensamiento del más grande de los filósofos. A él no se le puede conocer a través de una gran erudición o del cerebro más grande de todos. A él puede conocerlo únicamente aquel que tiene su misericordia,
Otros puede que continúen pensando en él por años y años. Más aún así, él es incognoscible. Este mismo hecho lo corrobora la reina, quien está haciendo el papel de una inocente mujer. Las mujeres son en general incapaces de especular como los filósofos, pero el Señor las bendice porque creen de inmediato en la superioridad y omnipotencia de Él, y por ello ofrecen reverencias sin reservas. El Señor es tan bondadoso que Él no favorece de modo especial solo a aquel que es un gran filósofo. Él conoce la sinceridad del propósito. Por esa razón únicamente las mujeres se reúnen por lo general en grandes números en cualquier clase de funciones religiosas. En todos los países y sectas religiosas parece ser que la mujer está más interesada que los hombres. Esta sencillez de aceptar la autoridad del Señor es más eficaz que el fervor religioso ostentoso y insincero. So, Kunti Devi was a great devotee of Lord Krishna. Así que Reina Kunti era una gran devota de Krishna. So, there are many examples in the history, in the Vedic history of India, where women were great devotees of the Lord. Hay muchos ejemplos en las historias védicas donde se demuestra que las mujeres eran grandes devotas del Señor. And women have the sole responsibility of cultivating the seed of devotional service to their offspring, to their children when they are small. Las mujeres suelen tener la responsabilidad única de inculcar el valor de la religión en los niños suyos cuando son pequeños. Generally, you see, whether in the animal kingdom or in the human society, the children are close to their mother because it's the mother who is taking care of the child when the child is in the womb. Generalmente se ve en la sociedad humana, también en la sociedad de los animales, que los niños están bajo el cuidado de las mujeres, de las madres, porque la madre es la que cuida al niño incluso cuando está dentro del vientre. The mother, the woman, she nourishes the child with her milk, whether it is in the animal society or the human society. La madre da de comer al niño con su leche, aunque sea la madre en la forma de los humanos o en la forma de los animales. She showers the child with all her love and affection and care. Le da todo el afecto y el cariño al niño. Generally, the man is most of the time outside the house working and providing for the household expenses. Normalmente el hombre de la familia es el que trabaja ahí en la calle ganando dinero para mantener la familia. It is said that the man is the head of the family, Se dice que el hombre es la cabeza de la familia. but we should not forget, if man is the head of the family, then woman is the neck. Pero no debemos de olvidar que si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello. The neck moves the head. El cuello es el que hace mover la cabeza. You can see the movement of the head is through the neck. Lo podéis observar o probar que el movimiento de la cabeza es por el cuello que hay, por el cuello. Jai Shri Shri Gaur Nitai ki jai. So, the women, they have to take care of the children because they know the best how the care of the child has to be taken. Así que las mujeres deben de coger la responsabilidad de cuidar a los niños porque ellos saben lo mejor que hay para los niños. In India, there is a saying in Hindi
बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता. That means when mother is not there, it's very difficult for the father to take the place of the mother. But when there is no father, the mother takes the place of father as well. So she takes both the roles, the role of a mother and the father as well. Hay un proverbio hindú que dice que el padre no puede coger el lugar de la madre, pero la madre sí puede coger el lugar del padre incluso. So when the father is not there, the mother, she not only takes care of the child physically, but as well as economically also. Cuando no está el padre, por la razón que se haya dejado el cuerpo, entonces la madre no solo cuida al niño físicamente, pero incluso económicamente. And you can see in the society, in today's society, that the woman, she takes care of the child, she brings up the child, and at the same time, she is working to provide economic sustenance for the household. Ya en la época moderna vemos también cómo muchas mujeres están trabajando y manteniendo no solo la casa, pero también manteniendo los hijos y todo eso con sus propios esfuerzos. So, in the history, in the Indian history, there was one great mother by the name Jija Mata. La historia de la India, había una madre, una gran madre que se llamaba Madre Jija. She was the mother of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ella era la madre de Chhatrapati Shivaji Maharaj. India in those times were ruled by the Mughals, the Muslim rulers, for hundreds of years. En aquella época, la India fue gobernado por los reyes musulmanes durante cientos de años. And many Hindus were forcibly converted to Islam. Y muchos hindúes fueron convertidos por fuerza en la religión islam. If they were not converted forcibly, then a heavy tax was levied on the Hindu population. Si no se convertían en musulmanes, entonces a la comunidad hindú le ponían muchos impuestos elevados. So for many lower income group of Hindu population, it was too much burdensome to pay the tax, so they converted to Islam. Así que la comunidad más humilde, más pobres, era muy difícil pagar todos esos impuestos, entonces por obligación, por fuerza, se convirtieron en musulmanes. So a lot of atrocities were committed on the Hindu population. Se habían cometido mucha crueldad sobre la comunidad hindú. So Chhatrapati Shivaji Maharaj, who was trained by his mother Jija Mata in the scriptures of Ramayana and Mahabharata, Y Chhatrapati Shivaji Maharaj, que estaba entrenado por su madre en los conocimientos de las escrituras de Mahabharata y Bhagavad Gita. so his upbringing by Jija Mata was by telling him the stories of great valor of the Pandavas in the Mahabharata and Ramayana stories. And this is how his upbringing was done. Pues su educación basaba sobre los conocimientos de las escrituras de Mahabharata y Ramayana, de los grandes héroes que estaban implicados en estas historias como Arjuna. And the seed of devotion and spirituality was sowed in the early childhood of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Entonces, en su juventud incluso, Chhatrapati Shivaji Maharaj ya tenía la semilla de la devoción y conocimiento. And when he became a teenager, he took a vow to end the Mughal rule
and to end the atrocities committed by them. Y cuando ya se hizo joven, entonces cogió una promesa, un voto, de que va a acabar con la crueldad de los musulmanes. And he created a military with very handful of his friends and acquaintance. Y formó un ejército pequeño con sus conocidos y sus amigos. And declared a guerrilla warfare against the Mughal. Y emprendió una guerra tipo terrorista, ¿no? Contra eso los musulmanes. And slowly, he captured many kingdoms, many forts of the Mughal Empire, and finally he established the Vedic religion and the Vedic rule in India. Y poco a poco fue venciendo, derrotando los reyes musulmanes y conquistando sus reinos, y poco a poco fue implantando los conocimientos védicos en la India. And it was all the achievement that he did in his life. It was all credited to his mother, Jija Mata. Y todo eso fue por la educación que le dio su madre Jija. You can see in the context of Kunti Devi, Podemos observar en la vida de Kunti Mata, the Pandavas were very small when their father Pandu left the body. los Pándavas eran muy pequeños cuando su padre Pandu dejó el cuerpo. So the 5 Pandavas were under the care of their mother Kunti Devi. Los 5 Pándavas, los niños Pándavas, estaban bajo el cuidado de su madre Kunti. She herself, being a great devotee of Lord Krishna, she instilled the seed of devotional service in the Pandavas when they were small. And this is how you can see the Pandavas became great devotees of the Lord. Siendo ella misma la gran devota del Señor Krishna, dio el conocimiento y implantó la semilla de devoción en los corazones de los niños, y el resultado fue que ellos, cuando eran ya mayores, se hicieron grandes devotos también de Krishna. I know one of my friend in India, he was always busy in his business venture. He was a devotee, but he didn't get enough time to practice Krishna consciousness fully. Que dice que conoce a una persona en la India que es su amigo, y aunque es devoto, pero que está muy implicado en sus negocios y no ha podido dar suficiente tiempo a la vida espiritual. He was married to a devotee girl and they had 2 children. Casó con una devota y tuvieron 2 hijos. So his wife, she could understand why her husband couldn't devote much time to spiritual activity. But she saw to that her children are not deprived of Krishna consciousness. Ella se dio cuenta por qué su esposo no pudo dar más tiempo a la vida espiritual, pero ella sí continuó dedicando la educación a sus hijos en lo que refiere a la vida espiritual. She used to do all the household chores every day. She used to clean the house, cook food for the family, and take care of the small children as well.
ella cuidaba a los niños y junto, y a la vez también hacía todos los deberes de las casas, del hogar. Cocinar, limpiar, todo eso también lo hacía y dedicaba también a educar a los niños. And in all that household chorus, she never gave up a chanting, offering food to the Lord every day, and attending the temple programs. A pesar de cuidar la casa y los niños, y ella nunca relajó en hacer servicio a las deidades, haciendo las ofrendas y arte, etcétera, ir a los templos. And not only that, many a times she used to help her husband in his business as well when he was not keeping well. Y muchas veces incluso ayudaba a su marido en su negocio cuando él estaba enfermo. I could see that during on Sundays, she used to take both her small children. She used to carry them in her arms, and she used to catch the bus to go to the temple to attend the Sunday feast program. Así que le observaba a él que los domingos la devota esa, cogía a los dos hijos y lo llevaba a visitar los templos en el autobús. And today, her children, they are in their teenage, and they are doing their studies in the University of Bombay, but at the same time, if in their free time, you will always find them in temple activities and doing different services in the temple. Y ahora estos jóvenes ya son jóvenes y están haciendo su estudio universitarios, pero se han hecho grandes devotos y hacen sus estudios, pero también dedican mucho tiempo al servicio devocional, visitando los templos y practicando los programas. So the morality and spirituality of a household depends on the woman of the house. Así que la espiritualidad y la moralidad de la casa en gran parte depende de las mujeres de la casa. In the modern society, in the materialistic world, yes. En la sociedad moderna, actualmente, que es más materialista, the man and the woman are totally spiritually misdirected in the society. en la presente sociedad, pues tanto los hombres como las mujeres están completamente mal guiadas. A kind of atmosphere is created whereby the woman is portrayed as a object of sense gratification. Hay un concepto creado como si fueran las mujeres como objeto de los gratificación de los sentidos. You see any hoarding advertisement, movies, you'll find an attractive woman in inappropriate and insufficient clothing. Si vemos cualquier publicidad o las películas o etcétera, vemos cómo reflejan las mujeres en las posturas sensuales con pocas ropas. The modern day women, they complain that they are discriminated socially, economically, and politically. Las mujeres en la era moderna tienen siempre la queja de que están explotadas tanto moralmente como por vida social y por vida de trabajo. So
what is the solution to the modern day problem? Así que, ¿cuál es la solución del problema de la época moderna? As we all know, the modern day philosophy is what? Eat, drink, and be merry. Como ya sabemos que actualmente la lema es, o sea, la creencia es comer, beber y ser felices. So, till the time the man and the woman, basically the human society, is on the bodily level, the exploitation will go on, and this way the society is getting degraded to the level of animal society. Así que mientras que están las sociedades en esta forma, la explotación se va a seguir continuando entre los hombres y las mujeres hasta que llegue un momento que se degrada la sociedad a los niveles de los animales. The solution to the problem of male domination and exploitation is not for women to become dominators and exploiters. Solución de la dominación, explotación de las mujeres por los hombres no es que las mujeres ahora exploten a los hombres y dominen a los hombres. No es la solución. And not to compete for social, economic, and political supremacy. Y que las mujeres que intenten competir con sus posiciones sociales y económicas. Because the so-called supremacy and dominance cannot satisfy women any more than a man. Porque la supuesta superioridad y el estado de dominar no va a satisfacer a las mujeres tal como no se lo satisface a los hombres. It is you can see that high-powered male executive have suffered from ulcers and burnout. Vemos también muchas veces grandes ejecutivos que son varones como se sufren de muchas enfermedades de salud y depresión. And now you can see high-powered female also have the same problem. How high-powered female executive also have the same problem. They suffer from ulcers and burnout. Ahora también vemos como las mujeres también con altos cargos y poderes también están sufriendo con las enfermedades como úlcera y también fatiga. So is that such a sublime goal for a woman? This is a question that comes in the mind. Así que la pregunta es, ¿esa es la meta sublime de las señoras, de las mujeres? So women themselves have to transcend the bodily conception of life and become liberated from the mundane social sexual rat race. Así que tienen que ellas librarse de esta competición mundana que parece como la competición de las ratas. Of course, at the same time, the men have to raise their consciousness at a higher level. También los hombres deben de trascender su conciencia a unos niveles superiores. Spiritual life begins with the realization that I am not the body, I'm a spiritual soul. La vida espiritual empieza con el concepto de que no somos el cuerpo, sino en las almas espirituales. The designation male and female is related to the body. La diferencia entre los hombres y las mujeres es solo en el concepto corporal. The mere conception that I am a man, I am a woman is nothing but Maya, illusion. El concepto eso de que yo soy el hombre o yo soy una mujer
es simplemente una ilusión, una influencia del Maya. And sexual attraction is a product of that illusion. Y la atracción sexual es el producto de aquella ilusión. An illusion that obviously affects both men and women. Y la ilusión que afecta tanto a los hombres y las mujeres. So one may say, why sexual attraction is an illusion? Uno puede hacer la pregunta que por qué la atracción sexual es una ilusión. So there is a story that illustrates this point. Hay una historia que ilustra a este punto. Once a man fell in love with a very beautiful woman and tried to seduce her. Una vez un hombre se enamoró de una mujer y quería seducirla. But because the woman was saintly, she refuses the advance of the man. Pero como la señora o la mujer era una devota, entonces pudo controlar lo que son los intentos, o sea, intenciones del hombre. When the man persisted, she requested the man to come and meet her after 1 week. Pero cuando el hombre insistió, ella le convenció de que él volviese dentro de un mes. Sorry? 1 week. Yeah. So the man eagerly agreed to the condition. Y el hombre se acordó inmediatamente de estas condiciones. So during that 1 week, the saintly woman took strong laxatives and continuously passed stool and vomited everything she ate. Bueno, ha dicho de una semana. Dice que en una semana, pues la mujer, la devota esa, lo que hizo es tomar varios así medicamentos para poder evacuar y orinar y quitar todo, o sea, perder, digamos, como si quisiera perder su peso, ¿no? And she stored all the loose stool and vomit in a pot. Y toda la orina y los heces, lo que evacuaba de su cuerpo, fue guardando en una vasija grande. So within a week, the saintly woman turned thin, pale, and very ugly. Así que dentro de una semana, esta mujer devota se convirtió en una persona muy delgada y muy fea y muy pálida. So at the week end, the lusty man arrived at the door of the woman, and when the woman opened the door, he couldn't recognize her. Y a cabo de una semana volvió el hombre lleno de lujuria, y cuando llamó a la puerta, abrió la puerta a la devota, pero no pudo él reconocer esta devota. He asked the ugly woman standing at the door that where is that beautiful girl he desired for? Y preguntó a esta chica fea de dónde estaba esta chica guapa que él deseaba. That saintly woman who was now ugly, she said that she is the beautiful woman, but the man didn't accept it, that she is telling the truth. Y la devota le dijo que ella misma es esa chica guapa que él quería, pero el hombre no quiso aceptarlo. Finally, the saintly woman convinced the man that she is the beautiful girl he is desiring for. But now her beauty has been separated from her. The beauty for which he was desiring for pleasure is separated from her body. Pero finalmente ella lo convenció de que ella misma es esa chica guapa, pero ahora mismo su belleza está separada de su cuerpo. And that beauty now is stored in big pots in the house. Y ahora su belleza ahora está guardada
en una gran porte, o sea, dentro de la casa. And further on, she said, if he wished, he can enjoy the juices of her beauty. Y más le dijo que si quisiera el hombre puede disfrutar de los jugos de su belleza. So this man eagerly begged to see and enjoy those wonderful juices. Y el hombre estaba muy ansioso de verlo y disfrutar de estos jugos de belleza. So the woman led him into the room where the pots of stool and vomit were stored. Y entonces la mujer le llevó a la habitación donde estaba guardado este pote que tenía todos los excrementos, la orina y los vómitos suyos. And when she opened the pot, naturally, he was disgusted and bewildered to see all the stool and vomit and a foul smell emanating from the pot. He couldn't Aló. stand. Cuando abrió la tapa, pues con el olor tan malo, estaba muy disgustado, muy asombrado con el olor, o sea, los olores que salían de estos potes. Then the saintly woman explained that this stool and vomit were the only missing ingredients of her beauty. Entonces la devota esa le explicó de que todas esas orinas y los excrementos y vómitos eran lo que le daba la belleza a su cuerpo. And this way she enlightened the man about the illusory nature of material physical beauty. De esta manera le dio de conocer al hombre de que de los efectos de la belleza ilusoria del cuerpo. So as a result, the man came to his senses. De esta manera el hombre ya lo comprendió. Chanakya Pandit's famous definition of a Gyani, a wise man, he says that a wise man views all women but his wife as his mother. Chanakya Pandit es un gran filósofo de la época medieval, entonces dijo que todas las mujeres, excepto a menos su propia esposa, son como nuestras madres. The idea is that just as a man normally doesn't think of his own mother as an object of sexual enjoyment, he should view all women as his mothers. El propósito de esta creencia es de que como nadie va a pensar de su madre o disfrutar de su madre sensorialmente, entonces a todas las mujeres hay que mirarlo con la misma visión, como si fueran sus madres. So that he won't look on other women as instrument of selfish enjoyment. De esta manera no va a ver las demás mujeres como un instrumento de la gratificación de los sentidos. In the ISKCON movement, in Krishna conscious movement, we are taught to, the men are taught to address the woman as Mataji or mother. En nuestro movimiento de ISKCON, de la conciencia de Krishna, nos entrenan de dirigir a todas las mujeres como madre o Mataji. In order to cultivate this non-exploitative idea. Para poder cultivar esta idea de conocer a las mujeres como las madres. It's my personal experience that in Krishna consciousness, a woman has real dignity because she is respected as a spiritual being. Que en mi experiencia de la conciencia de Krishna, tengo la experiencia de que la mujer debe de estar muy respetada porque ella también es una entidad espiritual. So the point is that man and woman will never be able to deal with each other
in a non-exploitive way unless they give up viewing each other as object of sense gratification. Entonces el concepto es que la relación entre mujer y hombre, para no ser la relación de explotación, se puede conseguir solo cuando lleguemos a entender que los cuerpos de cada uno no son para gratificar de los sentidos. And they can do that only when they raise their consciousness to the spiritual level. Y eso lo pueden conseguir solo cuando elevan su conciencia a niveles espirituales. And that's only possible in a spiritual oriented society or community like that of Krishna consciousness. Y eso solo es posible cuando se eleve en la sociedad a la conciencia de Krishna. So, this is the only solution that not only for women, for man as well, and for the whole, for the community and for the whole human society to take up to Krishna consciousness and rise above the bodily conception of life. Pues la única solución, elevarnos en la conciencia nuestra de la materia a niveles materiales, a los niveles de la conciencia de Krishna. And to follow in the footsteps of Kunti Devi. Y seguir los pasos de la reina Kunti. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, pues si hay en la sala tenéis algún comentario o preguntas, si no pasamos a lo que hay algunos comentarios en las Facebook. Hola, Haribol. Bueno, pues voy a leer lo que hay en el Facebook. Son más que nada son saludos y agradecimientos de Elena Orlova, Hare Krishna, Suraj Dingreya, también con Hare Krishna, Ananda Vardhana, Hare Krishna, mis reverencias, Gloria a Srila Prabhupada, Osi Prembodhi, Hare Krishna, mis reverencias y saludo a todos los devotos, toda la gloria a Srila Prabhupada, Wenceslao Irán Sosoria, Hare Krishna, Karuna Shakti, Hare Krishna, Moni Radha Govinda, Hare Krishna, mi humilde reverencia a todos los devotos, Murari Govinda, Hare Krishna, glorias a todos los devotos del Señor. Y Ananda Vardhana, muy buena clase, Prabhuji. Nice class, Prabhuji. Bueno, Thank you. pues muchísimas gracias, Prabhuji. It was a nice, wonderful class. Very enlightening. Thank you. And, bueno, pues nos conectamos otra vez mañana a las 8, a la misma hora. Hare Krishna y hasta mañana. Hare Krishna.